Good evening, my dear students. Good evening. Good evening, my dear students. Okay. Technical issue has happened, Kavita. Now resolved. Good evening, my dear students. Now it is resolved. Technical issue has happened, Kavita. Now resolved. Good evening, my dear students. Now it is resolved. Technical issue has happened, Kavita. Now resolved. Good evening, my dear students. Now it is resolved. Technical issue has happened, Kavita. Now resolved. Good evening, my dear students. Now it is resolved. Technical issue has happened, Kavita. Now resolved. Okay. Okay. Now it is solved. I think. ఇప్పుడు సాల్వ్ అయినట్టుంది. చూసుకోండి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, echo has gone. Now it is solved. There is no problem. Is that my voice is audible? Now, my dear students, okay, now the thing is cleared, my dear students. Okay, sorry for the technical issue. Okay, once again. Okay, good evening, Nayadu garu. Okay, good evening, Kavita. So now the problem has been resolved, my dear students. Okay, sorry for the delay over here, my dear students. Okay, chalo. Now, as I told you, myself is Dr. B.N. Rao, having the 17 years of the teaching experience, my dear students. From the last 10 years, I was supposed to be teaching, the various subjects at par at the gate and engineering services level, my dear students. The subjects like so the communications, core instrumentation, electronic devices and VLSI design, my dear students. These are the subjects which I am going to deal you at par at the general parameters of the gate and engineering services level, my dear students, in the departments of ECE and instrumentation engineering, my dear students. Okay, so now this is about my brief profile. Now when comes into the Unacademy subscriptions, we have the two types of subscriptions, my dear students. One is iconic subscription and second one is a plus subscription, my dear students. Okay, so in the iconic subscription, my dear students, a personal coach is dedicated for each and every student. Here a detailed study plan is present over here, my dear students. Here you are also receiving the expert guidelines from the topmost educators of the Unacademy, my dear students, and also the mains level guidance also you are going to get over here, my dear students. Okay, similarly, when it comes into the plus subscription, as a plus educator, okay, if you are going to take this particular subscription, you are going to access the live classes from the topmost educators of the Unacademy. Here you can practice the unlimited test series over here, my dear students, with respect to the detailed structured timetable, my dear students. Okay, this is also one of the important parameter that you have to know over here, my dear students. Okay, this also one important parameter just that we have to know over here, my dear students. Okay, now when it comes into the Unacademy subscriptions, my dear students, for gate and engineering services, okay, for 12 months the fee structure is 27,225. Similarly, for 18 months the fee structure is 34,650, and for 24 months the fee structure is 39,600, my dear students. And if you are going to use my code, and you are going to get the discount, my dear students. Okay, this is about the Unacademy plus subscription. Okay, now when it comes into the iconic subscription for gate and engineering services, my dear students, for 12 months the fee structure is 45,225, and similarly, okay, for 24 months the fee structure is 66,600, my dear students, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, this is about the general parameters that I would like to bring it to you, my dear students, at par at the Unacademy is concerned. Okay, now when comes into the our Telugu channel,
ఒకసారి మరొకసారి గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అన్అకాడమీ తెలుగు ఛానల్ తరపున అందరికీ ఓకే. సో మై బిలేటెడ్ దివాళీ విషెస్ ఆల్సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో మళ్ళీ మీరు అందరూ వచ్చారు. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఓకే ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ క్లాసెస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ టు ద లైవ్ సెషన్స్. ఓకే my dear students, okay, each and every student please attend the classes regularly. So okay, 4 days premier is over my dear students. Now you need to go for the particular subject in a detailed manner my dear students. Okay, so Unacademy Telugu channel lo almost all my dear students once again cheptunnanu, top most educators of the Unacademy Telugu channel, all the faculties like Bhim Shankar sir is teaching the networks and digital electronics, and GV Krishna sir is teaching the mathematics, and Sharma sir is teaching the aptitude. Myself weekdays I am teaching the communications, and weekends I am teaching the EDC, and from the Bhanu Prakash sir is teaching from the Department of Electrical the subjects my dear students. Okay, so these are the general subjects that are going to be teaching by the different faculties my dear students. Okay, so this is about okay about our Unacademy Telugu channel. Oksari once again good evening my dear students. Okay, is that my voice is audible for all of you my dear students? Is that audible? Now can I enter into the subject my dear students? Okay, can I enter into the subject my dear students? Okay, please respond over there. Okay my dear students, okay, please respond over there my dear students. Okay, the very important one that I would like to bring it to you my dear students. Okay, the detailed things that I would like to bring it to you my dear students. Okay, so we are going to discuss the subject in a detailed manner over here my dear students. Okay, yeah, I kept only 1 hour videos only madam. Why means premier okay we are recording is better than live my dear students because of the festival season కదా నాన్న. మనం ఏం చేసామంటే ఓన్లీ ప్రీమియర్ 1 అవరే పెట్టాము. ఓకే, బట్ క్లాసెస్ మాత్రం లైవ్ జరుగుతాయి, చాలా బాగుంటుంది అనేసి ఐ హావ్ టేకెన్ దట్ పర్టికులర్ డెసిషన్. ఓకే, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ద సబ్జెక్ట్ నో డౌట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ది going for this particular subject in a detailed manner my dear students. Okay, already is that clear my dear students? So already information theory and coding already we have started my dear students. So already నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏదో చెప్పాను, అట్ ద సేమ్ టైం మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చేసాం మనము మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ సిమిలర్లీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ ఏందో చెప్పాను, అండ్ మోర్ ఓవర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఎంట్రోపీ కూడా మీకు చెప్పాను అన్న. ఓకే, అగైన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ద ఎంట్రోపీ టు బి మ్యాక్సిమము? ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అంటే ఏంది, బిట్ రేట్ అంటే ఏంది నాన్న. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ కోడింగ్ ఎంట్రోపీ మీద డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసాం నాన్న. ఓకే, we have finished all these particular parameters in the previous class. దీంతో పాటు my dear students we have finished about the very important thing in ప్రీమియర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఫినిష్ చేశాను. షాన్ అండ్ హార్ట్లీ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అని డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ని నేను చాలా చక్కగా చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నాన్న. వన్స్ అగైన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే యూ గో ఫర్ దోస్ పర్టికులర్ ఓకే రికార్డింగ్స్ వన్స్ అగైన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ అడగండి నాన్న. ఓకే, నో డౌట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్, నో వరీస్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో షాన్ అండ్ హార్ట్లీ లా ఏంది, దాని యొక్క నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఏంది, దాని మీద డెరివేషన్ ఏంది, షాన్ అండ్ హార్ట్లీ లా డెరివేషన్ ఏమొచ్చింది మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇవన్నీ నేను కంప్లీట్ చేశాను, మీకు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాను. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది ఫార్ములా, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి log base 2 of 1 plus s by n. ఇది కూడా మీకు ఫార్ములా వచ్చిందనా దీంట్లో నుంచి. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్, దీంట్లో బ్యాండ్ విడ్త్ పెరిగితే ఏమవుతుందనా, ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఛానల్ కూడా పెరుగుతుంది. కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఛానల్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, ఈ ఫార్ములా కూడా చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో t tends to infinity అయితే ఫార్ములా అయింది కూడా చెప్పాను, 1.44 డివైడెడ్ బై s బై n నాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది కూడా ఈ పారామీటర్స్ కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను ప్రీమియర్లో. ఓకే, వన్స్ అగైన్ go for all these particular things my dear students. Okay, so another derivation, ఇదే డెరివేషన్ అన్న ఇందాక చెప్పింది కదా, ఇది వచ్చింది కదా ఇక్కడ 1.44 by s by n నాట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది కదా. I have derived all those particular things in the previous class my dear students. Okay, so దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చక్కటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము, అండ్ ట్రేడ్ ఆఫ్స్. ఓకే, రిలేషన్ బిట్వీన్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ అండ్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో కూడా మనం చేసాము అన్న. I have done these particular things also in the previous session. Okay, similarly ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము అన్న, చాలా చక్కటి ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ మనము ఈ యొక్క షాన్ అండ్ హార్ట్లీ లానే we have finished my dear students in the previous session. Okay, now
ఇవాళ సెషన్లో నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్. ఓకే, మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఏదో చూసామన్న లాస్ట్ సెషన్లో. ఓకే, అంటే ఏందా ఛానల్స్. ఓకే, సో ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఆర్ దేర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఏంది నా ఛానల్స్? లాస్లెస్ ఛానల్ అంటే ఏంది, డిటర్మినిస్టిక్ ఛానల్ అంటే ఏంది, నాయిస్లెస్ ఛానల్ అంటే ఏంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పారామీటర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మనం ప్రతి ఒక్కటి చాలా డీటెయిల్గా చదువుకున్నాం నాన్న. ఓకే, ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. ఓకే, నౌ after a long time my dear students we are entering into the today's concept my dear students. Okay, so మనకి ఎంట్రోపీ. ఓకే, డిఫరెంట్ ఎంట్రోపీస్ వస్తానన్నా ఇవాళ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఓకే వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ వాట్ డిఫరెంట్ ఎంట్రోపీస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ. ఓకే, different entropies my dear students in that is information theory my dear students. ఓకే, దీన్ని కూడా మనం చాలా చక్కగా నేర్చుకుందాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసిన దాని ప్రకారము మనం ఎంట్రోపీస్ ఓన్లీ సింగిల్ సోర్స్కే. ఓకే, సింగిల్ సోర్స్కే మనం ఎంట్రోపీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అంటే నేను ఏం తీసుకున్నా కూడా ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ పర్టికులర్ డేటా మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఒక సోర్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఏ సోర్స్. ఈ సోర్స్ని ఎక్స్ అనుకుంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ అంటే x0 ఓకే x1 x2 like that different sources అంటే nothing but the data is moving in the form of ones and zeros. ఇదంతా సింగిల్ సోర్సే, వన్స్ అండ్ జీరోస్ లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఆన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఆన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీటన్నిటికి ఏం చేసాం మనము ప్రాబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఐ హావ్ టేకెన్ ఓన్లీ ఏ సింగిల్ సోర్స్. I have taken only a single source my dear students. Okay, I have taken the single source and then what I have find out, I have find out the probabilities. Okay, the probabilities, the different probabilities of all these symbols in a source. Okay, వీటన్ని ప్రాబిలిటీస్ కూడా మనము కనుక్కున్నాం అన్న. ఓకే, డిఫరెంట్ ప్రాబిలిటీస్ కనుక్కున్నాము. ఎట్ ద సేమ్ టైము ఈ అన్నిటి ఇన్ఫర్మేషన్ ద కంప్లీట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఈ యొక్క కంప్లీట్ ఓకే టోటల్ యావరేజ్ తీసుకుంటే ఏమైతే వాట్ ఈస్ దట్ యావరేజ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ యావరేజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద యావరేజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఈ కంప్లీట్గా యావరేజ్ తీసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారు నాన్న, ఎంట్రోపీ అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంట్రోపీ. ఓకే, ఎంట్రోపీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంట్రోపీ. అది ఓన్లీ సింగిల్ సోర్సే. ఓకే, బట్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి రిసీవర్కి ఒకటే సోర్స్ వస్తుందన్నా? నో. ఓకే, నౌ ఎంట్రోపీస్ అసోసియేటెడ్ ఓన్లీ ఎంట్రోపీ అసోసియేటెడ్ విత్ సింగిల్ సోర్స్ తీసుకున్నాం. అయితే ఇక డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సోర్స్ S1 సోర్స్ S2 S3 డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి మనకు వస్తున్నాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ బికాస్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. Okay, and every source contains the different symbols my dear students. Okay, so then what I am going to take it, that is today's concept my dear students. Okay, ivalti concept ante adi nana. Okay, so that is the dealing of the today's concept my dear students. Okay, ivala concept endante adi nana. Okay, aa concept ni meeku chala chakkaga neat ga explain chestanu simple ga and listen carefully my dear students. Okay, I am going to take it my dear students. నేను I am going to take it my dear students a complete here like this. Okay, ఇది ఏంటంటే శాంపుల్ స్పేస్ అనమాట. ఓకే, ఈ శాంపుల్ స్పేస్లో ఐ కెన్ సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ సోర్సెస్. అంటే ఒకటే సోర్స్ నుంచి కాదు, ఐ నీడ్ టు సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ శాంపుల్ సెట్లో నేను పంపించగలుగుతాను. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, I will send the information. Okay, ante here what I am going to tell you itself is that now different entropies means a sample set consists of events. ఇంతకుముందు ఒకటే సింగిల్ సోర్స్ యొక్క ఈవెంట్ చూసాం my dear students. Okay, now I am going to take it for the different events. Ante different. Okay, ante x1. Okay, if I am going to take it, this is x1 my dear students, this is y1. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి this is xj,
yj my dear students. అంటే వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఏ శాంపుల్ స్పేస్ ఆఫ్ జాయింట్ ప్రాబిలిటీస్. ఓకే, అంటే ఇంతకుముందు ఒకటే సోర్స్ తీసుకున్నారు. ఓకే, ఎక్స్ అండ్ వైకి డేటా వెళ్ళిపోయింది. అట్లాంటప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ద శాంపుల్ స్పేస్. దిస్ ఈస్ ద శాంపుల్ స్పేస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, this is the sample space my dear students. Okay, and these particular sample space containing the various probabilities. See here, it is consisting of different probabilities. E probabilities emantarante we are going to call it as a joint probabilities my dear students. Okay, we are going to call it as a joint probabilities my dear students. Means what I am teaching over here means here this is the diagram. In this diagram shows a sample space that consists of the joint occurrence of the two events. Okay, I am going to explain with the this is the one event, and if I am going to I will explain with the second event. The different events are going to be consisting over here. Okay, two events. So we have here four sets of probability schemes. Okay, అప్పుడు నేను ఏం తీసుకున్నా కూడా అంటే the joint occurrence of the టూ అంటే ఏది x1 y1 x2 y2 ఇలా తీసుకుంటూనే ఉంటా. అంటే x1 నుంచి y1 x2 నుంచి y2 లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది, xj నుంచి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ద ఫస్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ xi. అంటే దీన్ని నేను xi అనుకున్నాను అనుకోండి, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ కదా. ఓకే, ఇది xi అయితే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ yj, దిస్ ఈజ్ yj, సారీ దిస్ ఈజ్ xi మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది my dear students which I have taken is a xi. ఓకే, సో ఎలా తీసుకున్నా కూడా xi అండ్ yj మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అలా అంటే దిస్ సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సో మన డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ i, x with i and y ఈక్వల్ టు విత్ j మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దెన్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ the joint occurrence, okay, these joint occurrence will leads to four set of probability schemes. Okay, it leads to how many sets my dear students, four sets of probability schemes. Four sets of the probability schemes my dear students. Okay, now what are those particular ones? Okay, the first one indication. Okay, so it is giving the four sets of the probability schemes my dear students. Okay, the first one indicates my dear students that is four sets. Okay, probability of x. Okay, if I am going to take it the probability my dear students, if I am going to take it the probability of x my dear students. Okay, the probability of x is represented by p of my dear students xi my dear students. Okay, similarly the probability of y my dear students. Okay, it is represented by p of yj. Okay, you can represent with small x also, no problem my dear students. Okay, xi and yj. Okay, now if I am going to take it that is the next probability my dear students. Okay, which is nothing but the joint probability and this is the joint probability my dear students. Okay, and this joint probability xy, okay, xy is represented by p of, you can multiply both these two. Okay, xi my dear students and yj, xi and yj my dear students. Okay, and fourth one is what my dear students, one more probability. Okay, and that particular probability is also important my dear students. And fourth one is what is probability, that is called conditional probability. Okay, what is the other name for Kavita, conditional probability? What is the other name for the conditional probability? Fourth one is the conditional probability my dear students. Okay, the conditional probability also we are representing by x divided by y my dear students. Okay, we are representing with the x divided by y my dear students. Okay, so here I am going to take the, so in the previous case only we have taken the entropies associated with single source. Okay, now the entropies associated with that is what I am going to tell you, of joint occurrence of the two events. Okay, so only one event has been taking place, x నుంచి y.
x2 నుంచి y2. Okay, single source. But now I am going to take it the joint occurrence of these both two, my dear students. Okay, more than one event is going to be taking place. ఓకే, ఒకదానికంటే ఎక్కువ ఈవెంట్స్ వెళ్తున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై వై, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ దీస్ పర్టికులర్ వన్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎక్స్ బై వై. ఓకే, నౌ so for that joint probability is represented by what, my dear students? JP. Okay, and this one is equal to x divided by y, my dear students, which is equal to P of xi divided by yj, or we can represent, my dear students, with represent to yj divided by xi, my dear students. Okay, we can represent in any fashion, my dear students. We can represent in any particular fashion, my dear students. Okay, very very important, you need to remember over here, my dear students. Okay, so here we can represent with y of j, okay, divided by x of I, my dear students. Okay, is that clear up to here, my dear students? Is that clear up to here, everyone? Please respond, please respond. Okay, please respond once over here, my dear students. Okay, so what I'm going to tell you means this joint probability will gives rise to, my dear students, so the probability of x, we can represent the probability of y, and the joint probability and conditional probability. Okay, so what is this? The joint occurrence of any particular two events will gives rise to four sets of the probability schemes. Okay, it gives rise to the four sets of the probability schemes, my dear students. Okay, that is my dear students. Okay, what are those? Only the probability of x or the probability of y, or the joint probability of, my dear students, x and y, or the conditional probability. Okay, why it is very very important means we are going to solve the different problems based upon this particular concept, my dear students. Okay, so for that I am depicting you. Okay, దాని గురించే నేను మీకు ఇక్కడ స్లోగా చెప్తున్నాను, my dear students. స్లోగా I am going to teach you the concept over here, my dear students. Okay, now first concept, my dear students, marginal entropy. The first concept is itself is called marginal entropy, my dear students. Okay, what is this marginal entropy? Okay, before going for this particular marginal entropy, my dear students, first I need to tell about the very very important concept. Okay, and that one is called joint entropy. Okay, now first one itself is, before going for the marginal entropy, let me depict you about the very very important one. And what is that? That is one is called joint entropy, my dear students. Joint entropy, my dear students. Joint entropy. Okay, joint entropy is always the combination of, my dear students. Okay, so entropy is represented by H. Okay, always the entropy is indicated by what, my dear students? It is represented by H. Okay, H తీసుకుంటాం కదా, H, and joint కాబట్టి x comma y, my dear students. Okay, we can represent in this particular fashion, or you can represent in that particular fashion, y x అని కూడా రాసుకోవచ్చు జాయింట్ లో, my dear students. Okay, always the values of, okay, I equal to 1 to m, my dear students. Okay, entropy, you know what is the symbol for the entropy? మనకి x అయినా కూడా y అయినా కూడా జనరల్ గా ఏంది ఎంట్రోపీ సింబల్ ఏంటంటే h is equal to ఏంది p into log base 2 of 1 by p అంటే జనరల్ గా తీసుకుంటే. ఓకే, ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. సో ఐ వాల్యూ ఏమో ఎక్స్ కేమో, ఎక్స్ ఈజ్ కన్సర్న్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ కేమో, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ టేకింగ్ అంటే ఈ ఎక్స్ కేమ్ తీసుకుంటాను, ఎక్స్ కేమో ఐ, వై కేమో, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, జే అలా, వై కేమో జే. ఓకే, సో హియర్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to m, అండ్ హియర్ జే ఈక్వల్ టు 1 to m, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ పి ఆఫ్ xi yj, my dear students, into log base 2 of, my dear students, 1 by p of xi and yj, my dear students. Okay, xi and yj, my dear students. Okay, like that we are going to represent the particular term. Okay, and
మనం రాసేది అదే, కాకపోతే మన జాయింట్ అకరెన్స్ రాయాలి. మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటన్నా, మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్ మొత్తం జాయింట్ ప్రాబిలిటీస్. ఓకే, మన ఇక్కడ ఇది సింగిల్ సోర్స్ అసోసియేషన్ కాదు ఇది. ఓకే, ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ఓకే టూ ఈవెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అక్కర్ కంబైన్డ్లీ. ఓకే, సో దానికి రాస్తున్నాం మనం. ఓకే, అందుకే మనకి ఎక్స్కేమో ఐ ఉంటుంది, వైకేమో జే ఉంటుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ జనరల్గా పీనే రాస్తాము, ఇయర్ లాగ్ బేస్డ్ సేమ్ ఫార్ములానే, బట్ అది జాయింట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ జాయింట్లీ ఓవర్ హియర్. ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, ఐ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇలా నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఈజ్ దట్ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అప్ టు ఇయర్? ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే, అలా నేను రిప్రజెంట్ చేశాను. ఓకే, హియర్ వాట్ ఈస్ దట్ హెచ్ఎక్స్వై? HXY represents what, my dear students? That entropy of the joint occurrence of X and Y. Okay, this is what, my dear students? Entropy, my dear students, the entropy of joint occurrence of, my dear students, of capital X and capital Y, my dear students. క్యాపిటల్ ఎక్స్ అండ్ క్యాపిటల్ వై అంటే రెండు వచ్చాయి కాబట్టి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లైక్ దట్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇన్ ఎ డీటెయిల్ ఫ్యాషన్. ఓకే, ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ అర్థమైందా? Now we are going for the next one. Okay, marginal entropy. Okay, now what is marginal entropy? Marginal entropy అంటే ఏం లేదన్నా, entropy of the individual event is evaluated from the joint probabilities. From the what, my dear students? From the joint probabilities, my dear students. అయితే మనం ఇక్కడ ఒకటి తెలుసుకోవాలన్నా, అంటే నేను జాయింట్ ప్రాబిలిటీస్ నుంచి ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఈవెంట్, ప్రతి ఒక్క ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఈవెంట్ని నేను కనుక్కోవాలన్నా. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు మనం? వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ వాట్? ఓకే, మార్జినల్ ఎంట్రోపీ. ఇది చెప్పే ముందు మీకు చాలా చక్కటి కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, ఒక్కసారి వినండి అన్న. మార్జినల్ ఎంట్రోపీ చెప్పే ముందు మై డియర్ స్టూడెంట్స్, okay, I am representing here, my dear students, the very very important one. Okay, here this is P equal to my dear students, I am representing, okay, this is Y case, my dear students, and this is X side. Okay, this is what? P of Y1 divided by X1, my dear students. Next, P of Y2 divided by X1, like that it is going on. It is P of Ym divided by X1, my dear students. Okay, like that you are getting. Okay, this is any channel matrix. Similarly, P of Y1 divided by X2. Next, P of, okay, again here it is Y1 Y2 is over. Okay, this is Y2 divided by X2, my dear students, like that it is going on. This is also P of Ym divided by, okay, X2, like that it is getting. Okay, so when it is moving on like this, okay, it ila veltundana, ila veltu idemaidi P of Y1 divided by Xm. Okay, then P of Y2 divided by Xm, my dear students, it is going on, and this is P of, my dear students, what is it? Ym, my dear students. Okay, divided by, if I am going to take it as if I am representing as this is Xn, my dear students, this is Xn, this is also Xn, my dear students. Okay, Xn. Okay, now my dear friends, here the very important thing that I would like to bring it to you. Okay, what is that important thing means? See here. Okay, ఇక్కడ మీకు చెప్పాలన్నా, ఇప్పుడు నేను ఇదే తీసుకున్నాను, అంటే ఇది తీసుకోండి, ఈ కాలం తీసుకోండి, ఈ కాలంలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ దిస్ కాలం I am explaining the concept.
ఓకే, ఈ కాలంలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ దట్ వి యాడ్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్, అంటే నేను జాయింట్ ప్రాబిలిటీస్ కావాలనుకుంటున్నాను. నాకు ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ అక్కడైందే కదా మనకు కావాల్సింది. ఓకే, దీంట్లో y1 అనేది ఏంది, సో y1 ఈజ్ ఇయర్. ఓకే, అంటే y1 ఓకే, సో ఫిక్స్డ్. ఓకే, ఈ y1 అనేది ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఆన్. సో ఇలా మూవ్ అవుతున్న నెక్స్ట్ y2 ఉంటుంది లైక్ దట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఆన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఇలా వెళ్తున్నాడు కాబట్టి విచ్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో హియర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ y అంటే నేను ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ y రిప్రజెంట్ చేయాలంటే జాయింట్ అకరెన్స్లో. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, p ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ y. ఓకే, j ఈజ్ ఫిక్స్డ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, బట్ విచ్ వన్ ఈజ్ చేంజింగ్. సో ఇది 1 ఏం కాబట్టి j అనుకుంటున్నాను, దాన్ని ఫిక్స్ అనుకున్నాను, జేని ఫిక్స్ అనుకున్నాను. బట్ x1 x2 ఇది మూవ్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ద వాల్యూస్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 1 to m. ఓకే, 1 to m మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ xi అండ్ yj. xi అండ్ yj మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను నేను. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో అలా రిప్రజెంట్ చేశాను. అదే నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, నేను ఇలా కాలంకి వచ్చినప్పుడు, అదే ఈ రోకి వచ్చినప్పుడు, ఇలా రోకి ఉన్నప్పుడు ఏది ఫిక్స్ అయిందా, x1 ఈజ్ ఫిక్స్డ్, ఇది ఫిక్స్ అయింది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, దేర్ ఫోర్ p ఆఫ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ విచ్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, xi ఈజ్ ఫిక్స్డ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు i, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే y అంటే cr. సో j ఈజ్ చేంజింగ్, అప్పుడు ఇటు సైడ్ ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ చేంజింగ్, అంటే y ఏముంటుంది, y కేమో j ఉంటుంది, x కేమో i ఉంటుంది అన్న. ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్. సో j ఈక్వల్ టు 1 to m my dear students, and this is also in the probabilities if I am going to take it my dear students. Okay, the joint occurrence of here what also xi comma yj ఇలా నాన్న. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్. ఓకే, నేను ఎలా రాసానో ఇక్కడ చూసారు కదా. ఓకే, ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్. ఓకే, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అర్థమైందా. సో మనము అలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు యువర్ కవిత. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటేమో yj అంటేనేమో i ఈక్వల్ టు, అంటే y ఈ ఫిక్స్డ్, దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఇక్కడ దీంట్లో ఫిక్స్ అయింది y1 అనేది ఫిక్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ఏ కాలం, ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ఏ రో, ఫిక్స్డ్ ఇన్ ఏ రో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ ఏ రో. Okay, this is fixed my dear students. Okay, like that we are representing. So ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ మనం యూజ్ చేసుకొని my dear students what I am representing, I am representing what, I am representing the marginal entropy my dear students. Okay, so here ultimately, so what is marginal entropy means, as I told you that marginal entropy of means I am going to take the joint probabilities, I am going to take it the joint probabilities. From that I am going to calculate the entropy of the individual element. Okay, so here entropy of, okay, individual event entropy of the individual event my dear students. Okay, event is evaluate చేస్తున్నాం. అంటే ఒక జాయింట్ ఎంట్రోపీ నుంచి మనము ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఈవెంట్, ఓకే, ఈజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద జాయింట్ ప్రాబిలిటీస్, ఫ్రమ్ వాట్, ఫ్రమ్ జాయింట్ ప్రాబిలిటీస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దాన్ని మార్జినల్ అంటారు. అంటే మీరు XY అనేది ఏదైనా జాయింట్ ఉంటే దీని నుంచి తీసుకొని ఇండివిజువల్ ఈవెంట్, అది X కానీ Y కానీ మీరు బయటికి తీసుకొని వస్తే దాన్ని ఏమంటారు, వీఆర్ సింప్లీ దాన్ని ఏమంటారు అన్నా, దాన్ని మనం ఏమంటాం, మార్జినల్ ఎంట్రోపీ అంటాం. ఓకే, మార్జినల్ ఎంట్రోపీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అంటాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే,
ఓకే, ఇది మార్జినల్ ఎంట్రోపీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో మార్జినల్ ఎంట్రోపీ అంటే ఇండివిజువల్ కావాలి కదా. సో మార్జినల్ ఎంట్రోపీని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే జాయింట్ ఎంట్రోపీ అంటే ఓకే, మీరు జాయింట్ ఎంట్రోపీ అంటే హెచ్ఎక్స్ కామా వై కింద రిప్రజెంట్ చేసినాం. మార్జినల్ ఎంట్రోపీస్ అంటే మనము ఓన్లీ ఇండివిజువల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఇండివిజువల్ రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వాట్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇండివిజువల్. సో హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మార్జినల్ ఎంట్రోపిక్ ఫార్ములా ఏంటంటే హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ కనుక సార్. సో హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దీని నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ I equal to 1 to m my dear students. Okay, which is equal to 1 to m and it is of p of xi. Okay, but what is p of xi my dear students? Already మనకి ఫార్ములా వచ్చింది. ఇది మనకి ఏంది మార్జినల్ ఎంట్రోపీ ఒకటే సింగిల్. దాని ఫార్ములా ఏంది I equal to 1 to m p of xi. బట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p of xi? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆల్రెడీ p of xi వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఇది తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్న. ఓకే, వీ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ I equal to ఓకే 1 to m అండ్ వాట్ ఈస్ pxi? pxi వాల్యూ ఏంటన్నా బ్యాక్ పేజ్ వెళ్ళండి, ఇది j to 1 ఇది రాయాలన్నా. ఓకే, ఈ సెకండ్ రాయాలి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. ఓకే, 1 to m అండ్ j equal to 1 to m my dear students p of xi comma yj my dear students. You are getting this one. Okay, ఇదేది మార్జినల్ ఎంట్రోపీ ఫార్ములా. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఏదైనా రెండు ఈవెంట్స్ నుంచి ఇండివిజువల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అన్న. ఓకే, సిమిలర్లీ if I am going to take it my dear students h of y also. Okay, h of y equal to okay j equal to y కాబట్టి j equal to 1 to m into p of yj ఇది అలా. బట్ yj ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదన్నా దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మీరు. ఓకే, you need to substitute this one my dear students. Okay, then you are getting j equal to 1 to m my dear students. Okay, j equal to 1 to m and here okay I equal to 1 to m my dear students into p of xi comma yj my dear students. You are getting this particular one. Okay, and whatever the events you are going to get over here, so these particular events, okay, so this is the first term, okay, and this is the second term, okay, in h of x, and this is the first term and this is the second term, and these entropies are called what my dear friends? Individual entropies are called marginal entropies. Okay, ఈ individual entropies ఏమంటారన్నా we are going to call it as my dear friends marginal entropies my dear friends. Okay, we are going to call it as a marginal entropies my dear friends. Okay, like that we are going to calculate about the marginal entropies over here my dear students. Okay, now okay, joint entropy is over, మార్జినల్ ఎంట్రోపీ ఇస్ ఓవర్. జాయింట్ ఎంట్రోపీ అంటే ఇలా XY రెండు కలిపి తీసుకోవాలి. ఓకే, మార్జినల్ అంటే XY రెండు తీసుకొని దాంట్లో నుంచి ఓన్లీ ఇండివిజువల్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం. ఓకే, సో ఇదిలా. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఏందన్నా, నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ ఓకే కండిషనల్ ఎంట్రోపీ. కండిషనల్ ఎంట్రోపీకి ఇంకో పేరు ఏంది? What is other name my dear students? Kavita madam, if you know, tell me what is other name for the conditional entropy? What is other name for the conditional entropy my dear students? Okay, do you have any idea? Anybody having any idea my dear students?
What is other name for the conditional entropy, my dear friends? The other name for the conditional entropy is called equivocation. The other name for the conditional entropy is also called, my dear friends, equivocation. It is called equivocation, my dear friends. Okay. Now I am taking with respect to the conditional entropy, it is also called equivocation. Okay. So h of xy. So h of xy. If I am going to take it the conditional entropy, h of xy, my dear friends, represents h of xy represents the uncertainty of x. Okay. This is uncertainty of x and on average uncertainty of x on average when y is known. When y is known. Okay. Now here h of xy represent here what is x? Uncertainty my dear friends of x on average when y is known. Okay. Similarly h of y by x, my dear friends, which is equal to uncertainty of y on average when x is known, my dear friends. Okay. When x is known, my dear friends. Okay. Like that we are representing. Okay. So here the conditional entropy, for what purpose we are going for this particular conditional entropy means the information lost across the noisy channel. Okay. So whenever these entropy, generally information theory encoding deni vaartamana, information theory encoding is used for mathematical modeling and analysis of communication systems. Okay. So conditional entropy always indicates what, my dear students? Conditional entropy is indicated by CE. Okay. Always for what purpose it indicates means the information lost across the noisy channel. Okay. It indicates information lost across the noisy channel. Across the noisy channel, my dear friends. Okay. And this one is called a conditional entropy. Now what are the formulas? దీని ఫార్ములా ఏంది? Very very important, my dear friends. Okay. ఈ రెండింటి ఫార్ములా చూద్దాం, my dear friends. Okay. Then h of x divided by y equal to I equal to 1 to m, my dear friends. And similarly j equal to, okay, 1 to m, my dear friends. And p of xi yj, my dear friends, and log base 2 of 1 by p of xi comma yj, my dear friends. Okay. Xi divided by xi, this is here joint and here again conditional. Listen carefully while writing the formulas, Kavita. You need to concentrate. We are going to solve the problems. Okay. Similarly h of y by x, which is equal to I equal to 1 to m and j equal to, my dear friends, 1 to m and p of, okay, xi comma yj. Okay. Now this time log base to reverse 1 by, my dear friends, p of yj divided by xi, my dear friends. Okay. It is divided by xi, my dear friends. Okay. So here this is again the this part is the x by y is this one joint into x divided by y, like this. Here also y by x means joint into, my dear students, up to here the same, up to here to here, this here up to here to here, the everything is same. Okay. The for this also up to here everything is same, but here yj by xi, my dear friends, yj by xi, my dear friends. Okay. Like that we need to represent over here. Okay.
we need to represent in that particular fashion, my dear students. Okay. Is that clear, my dear students, up to here, everyone? Is that clear or any doubts? Is that clear or anybody having any doubts, my dear students? Kavita madam? Anybody having any doubts, my dear students, up to here? Everything is clear. Everything is clear, everyone? Everything is clear, my dear students, up to here. Anybody having any doubts? Yeah. Which notes, my dear students? Kavita madam? Any notes, Amma? Which notes? Kavita madam, ఏ notes కావాలి? Tell me. What kind of notes you are expecting? Premier notes? Premier notes are today's class. Premier complete notes ఇవాళ మీకు రిలీజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇవాళ క్లాస్ నోట్స్ రేపు మార్నింగ్ రిలీజ్ చేస్తానమ్మా. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్రీమియర్లో చెప్పిన కంప్లీట్ నోట్స్ ఐ విల్ షేర్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రీమియర్ రికార్డింగ్స్లో నోట్స్ అనేది అప్పుడు ఇవ్వకూడదు. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఈజ్ దట్ క్లియర్ మేడం? ఓకే, ఓకే మేడం, ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్? My dear students, any doubts or any queries? Okay, chalo. Now my dear students, before going for the problem, once again my dear students, the class notes of the premiers today I am going to share in the PDF in the channel. Okay, today's only I am going to share, but premier notes also I am going to share you. Okay, not an issue. Okay, premier notes కూడా షేర్ చేస్తామా. ఓకే, ఆ 4 days నేను షేర్ చేయలేదు. కంప్లీట్ నోట్స్ ఈడీసీతో సహా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ యూ. ఓకే, నౌ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు మేడం వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ప్రాబ్లంకి వెళ్ళే ముందు ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, ఏం రివైజ్ చేస్తాను అని అంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒక్కసారి జాగ్రత్త వినండి. తెలుగు అన్అకాడమీ ఛానల్, దుర్గా ప్రసాద్, ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ స్పీకింగ్?
దిస్ ఈజ్ తెలుగు Unacademy ఛానల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే ఓకే నౌ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ వన్స్ అగైన్. అయితే మీకు ఇది ఏంది, దిస్ ఈజ్ వై, ఇది వై అనుకుంటే ఒక ఛానల్లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇది వై అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే అండ్ విచ్ డిపార్ట్మెంట్ దుర్గా ప్రసాద్? ఓకే ఎక్కడ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అలా మాట్లాడేది? ఓకే 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 నవ్ లిజన్. చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఇవేందో అంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రోస్. ఎక్స్ అనేటి రోస్ అండ్ వై అనేటి ఏంది కాలమ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే కాలమ్స్, వై అనేది కాలమ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే సో ఇక్కడ మీకు లాస్లెస్ ఛానల్ అంటే 1 non-zero ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ కాలం. ఓకే లాస్లెస్ ఛానల్, లాస్లెస్ ఛానల్ ఎలిమెంట్, లాస్లెస్ అంటేనేమో మళ్ళొకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను, non-zero ఎలిమెంట్ ఓకే ఇన్ ఎవ్రీ కాలం, ప్రతి ఒక్క కాలంలో. ఓకే దీన్ని ఏమంటారు ఆల్రెడీ చెప్పాను నా ప్రీవియస్ క్లాస్లో. ఓకే ఎవ్రీ కాలంలో 1 non-zero ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ కాలం. ఓకే వెరీ గుడ్ దుర్గా ప్రసాద్, కంటిన్యూ. విచ్ కాలేజ్ యూఆర్ ఫ్రమ్? సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లాస్లెస్, తర్వాత ఏందన్నా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిటర్మిస్టిక్. ఓకే అంటే డిటర్మిస్టిక్ అంటే ఏంది? డిటర్మిస్టిక్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను. ఓకే డిటర్మిస్టిక్ అంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ non-zero ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ రో. సో ప్రతి ఒక్క non-zero ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ రో. ఓకే దాన్ని ఏమంటారు? డిటర్మిస్టిక్ అంటారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే ఇన్ ఎవ్రీ రో. అర్థమైందా? అంటే మీకు ఏం చెప్తున్నాను, లాస్లెస్. ఓకే లాస్లెస్ అంటేనేమో non-zero, ప్రతి ఒక్క కాలంలో ఒక non-zero ఎలిమెంట్ ఉండాలి. ఓకే ప్రతి ఒక్క కాలంలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే అదే డిటర్మిస్టిక్ అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? non-zero ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ రో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అయితే బోత్ సైడ్స్ ఓకే ఒక non-zero ఎలిమెంట్ అని ఒక రో ఒక కాలం సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? నాయిస్లెస్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు కవిత మేడం? నాయిస్లెస్ అంటారు. ఓకే నా దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక ప్రాబ్లం చేస్తాను. వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఏ వెరీ గుడ్ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే అది ఎలా ఉంటుంది ప్రాబ్లం అనేది ఒక్కసారి చూడండి అలా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే అదే మీకు చేస్తున్నాను ఇక్కడ ప్రాబ్లము. ఓకే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. నౌ హీ హాస్ గివెన్ కన్సిడర్ ఏ బైనరీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఏ memoryless channel. Okay a binary memoryless channel categorized by the transition probability my dear students as shown in the diagram. He has given the diagram. ఇలా ఇచ్చాడు అన్న డయాగ్రామ్, ఇలా ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. he only depicted the diagram. ఇలా ఒక డయాగ్రామ్ డిపిక్ట్ చేస్తూ ఓకే ఇలా ఇచ్చాడు అన్న. ఓకే ఇలా ఇచ్చి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ he has given certain parameters. ఇలా ఇచ్చాడు అంటే ఇది. ఓకే దిస్ ఈజ్ 0.25 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 0.25 వాడే ఇచ్చాడు ఈ పారామీటర్స్ అన్ని. ఓకే సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని చేస్తాను. ఓకే ఇది 0.75 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 0.75 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే దీన్ని 0 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే దీన్ని 0 అనుకోవచ్చు ఆర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే 0 కానీ 1 కానీ. హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ 0 ఆర్ 1. లిజన్ కేర్ఫుల్ హియర్. ఓకే ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ హియర్. హీ హాస్ గివెన్ ఏ బైనరీ memoryless ఛానల్. ఓకే దాని యొక్క ట్రాన్సిషన్ ప్రాబిలిటీ ఇచ్చాడు. ఓకే సో ఈ యొక్క కంప్లీట్ ఈ డయాగ్రాము ఈ ఛానల్ మనకి ఏదైతే మీరు ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడో దిస్ కంప్లీట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్. దీని ఏమంటారు? ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాడు. ఓకే ఈ యొక్క ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ వాడు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే దీస్ ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమంటుండంటే ఇది లాస్లెస్సా, నాయిస్లెస్సా, యూజ్లెస్సా, డిటర్మిస్టిక్ అని అడుగుతున్నాడు వాడు. అంటే ఈ కంప్లీట్ ఛానల్ని వాడు నాయిస్లెస్సా, యూజ్లెస్సా ఈజ్ ఆస్కింగ్ మన ప్రతి ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా మనం డీటెయిల్డ్గా చేయాలన్నా. వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఏ డీటెయిల్డ్ ఫ్యాషన్. ఓకే దీన్ని ఏమనుకుంటాను, దీన్ని
x1 అనుకుంటాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీన్ని x1 అనుకుంటాను, దీన్ని y1 అనుకుంటాను, దీన్ని ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓకే x1. సారీ హియర్ దిస్ ఈజ్ x2 అనుకుంటాను, దిస్ ఈజ్ y1 అనుకుంటాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దీన్ని y2 అనుకుంటాను. ఓకే, x1 y1 x2 y2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అప్పుడు దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే సింపుల్గా p ఆఫ్ y బై ఎక్స్, అంటే మనకు y బై ఎక్స్ అనే మ్యాట్రిక్స్ రావాలంటే, y బై ఎక్స్ అనే కంప్లీట్ మ్యాట్రిక్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి మనము? వీ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్? p ఆఫ్ write down y1 by x1, next p of y2 by x1, next p of my dear friends okay y1 by x2, and this is p of y2 by x2 my dear students. Is that clear? Kavita madam, is that clear? Have I written these particular values in the denominator? ఓకే, నేను డినామినేటర్లో ఎలా రాసా చూడండి. ఇది x1, ఇది x2 నానా, ఇది y1, ఇది y2. ఓకే, అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? దిస్ వన్ ఈజ్, సో ఇదేంది? p ఆఫ్ y1 నుంచి x1 కదా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ y1 డివైడెడ్ బై x1. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇదేంది? ఇది y1 x2. సో ఇదేనా, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ p ఆఫ్ y1 డివైడెడ్ బై x2. దీని ఏమంటారు? y1 డివైడెడ్ బై x2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూసారు కదా. ఓకే, సిమిలర్లీ అంటే ఇవన్నీ రాస్తున్నాను నేను. థర్డ్ వన్ ఇది నాన్న, ఇదేంది? x1 నుంచి y2 దాకా. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ p ఆఫ్ y2 డివైడెడ్ బై x1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది x2 నుంచి y2 దాకా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్? p ఆఫ్ y2 డివైడెడ్ బై x2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. y2 డివైడెడ్ బై x2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు రిప్రజెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ అర్థమైంది కదా ఈ ట్రాన్సిషన్ ప్రాబిలిటీ ఎలా రాశారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్? అర్థమైందా? y1 బై x1 ఒకటి, y2 బై x1 ఒకటి, y1 బై x2 ఒకటి, y2 బై x2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రాయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం రిప్రజెంట్ చేసే మ్యాట్రిక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఓకే, దట్ అగైన్ ఐ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇన్ ఎ డీటెయిల్ ఫ్యాషన్. ఓకే, సింపుల్గా అర్థమైందామా? అర్థమైందా? ఇక్కడ హ్యావ్ ఐ రిటర్న్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు వచ్చే మ్యాట్రిక్స్ ఏమొస్తుంది అలా? యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద మ్యాట్రిక్స్. అంటే నీకు y బై ఎక్ మ్యాట్రిక్స్ రావాలి. అంటే p ఆఫ్ y బై ఎక్స్ ఏమొస్తుందా? ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంది? y1 నుంచి x1. y1 నుంచి x1 వాల్యూ ఎంత? ఇగో ఇది 0.25. y1 నుంచి x1 వాల్యూ ఎంత మై డియర్ స్టూడెంట్స్? విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 0.25. నెక్స్ట్ y2 నుంచి x1. ఓకే, ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ y2 నుంచి x1 హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 0.75. అర్థమైందా? సిమిలర్లీ y1 నుంచి x2, y1 నుంచి x2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.75 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అర్థమైందా? ఓకే, సిమిలర్లీ ఫోర్త్ వన్ అంతేనా? ఇది 0.75నా? y1 ఇంటూ x2 కదా. y1 x2 ఎంత? 0.25 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అది చెక్ చేయాలి, ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్ చూసుకోవాలి. 75 కాదు ఇది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 0.25 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ 0.75. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? అర్థం కాకపోతే నాకు చెప్పండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. కవిత మేడం, if you are getting any doubts you ask me, I will tell you.
ఓకే, అంటే P of y by x ఏమొచ్చిందన్న మీకు? మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్లో రాస్తాను మీకు. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్, ఫ్రమ్ ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్, ఛానల్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను? P of y by x. ఓకే, P of y by x, ఎస్, రైట్ కవిత, దట్ ఈస్ 0.T5. ఓకే, అదే నేను చెక్ చేస్తున్నాను వెదర్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో హియర్ ఏమొచ్చింది మీకు? యు ఆర్ గెటింగ్ ద వాల్యూ 0.25, ఓకే, 0.75, again 0.25, 0.75. ఓకే, సో ఇదే నేను నెక్స్ట్ పేజ్లో నీట్గా రాస్తున్నాను. ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ అ నీట్ ఫ్యాషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ పేజ్లో నీట్గా రాస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది? ఇది 25, అంటే ఇది 1/4, ఇది 3/4 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 1/4, ఇది 3/4. నెక్స్ట్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ 1/4, అగైన్ దిస్ ఈజ్ 3/4 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది 1/4, 3/4. ఓకే, ఇలా నేను రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది వచ్చింది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్స్ చూడాలి అన్న. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇంకో పారామీటర్స్ తీసుకుంటా, x1 x2 వాల్యూస్. అంటే x1 ఎంత తీసుకున్నాను? x1 ఈక్వల్ టు ఎంత అన్న? x1 ఈక్వల్ టు 0, x2 ఈక్వల్ టు 0. ఈ రెండు తీసుకున్నప్పుడు x2 ఈక్వల్ టు ఒకటి 0 అయితే ఇంకోటి ఏంటి మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇంకోటి 1. ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఓకే, ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 ప్రాబిలిటీస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ Px1 ఎంత? 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 1/2. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ దిస్ ఈస్ 2. Px2 ఎంత అన్న? 1 వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత? 1/2. అంటే 0 or 1 ఏంటి? 2 ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే 0 వచ్చే సందర్భం ఎంత? ప్రాబిలిటీ 1/2. 1 వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత అన్న? 1/2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్? నౌ సీ హియర్. ఓకే, సిమిలర్లీ అదే రాస్తున్నా. P of x1 which is equal to P of x2 which is equal to how much my dear students? Both are same, 1/2 my dear students. రెండు 1/2 ఏనా? ఓకే, ఇది అయిపోయింది. ఓకే, నేను ఒక్కొక్కటి పారామీటర్ చేస్తూ ఉంటా, మీరు కంగారు పడొద్దు, జాగ్రత్తగా చూడండి. కవిత మేడం నీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తూ ఉంటాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, సిమిలర్లీ ఓకే, P of y by x ఉంది, x1 x2 వాల్యూస్ వచ్చాయి. నాకు P of xy రావాలి, 2x2 మ్యాట్రిక్స్ కదా, P of xy రావాలి. P of xy రావాలంటే నాన్న మనకి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, xy అనేది వస్తే మీకు ఇలా మ్యాట్రిక్స్లు ఇచ్చినప్పుడు xy అనే మ్యాట్రిక్స్ రావాలంటే ఇట్లా కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ఇచ్చినప్పుడు డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా ఏ మ్యాట్రిక్స్ నానా? వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ ఈ వాల్యూస్. ఓకే, 1 0 0 1 కాదు. ఓకే, అంటే మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్, మనం మామూలుగా 1 0 0 1 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ 1 0 0 1 కాదు, ప్రాబిలిటీస్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రాబిలిటీస్ ఏమైంది? 1 0 0 1 కాదు, 0.5 0 0 0.5 డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి ఇంటూ నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే హియర్ వాట్ ఆర్ ద మ్యాట్రిక్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్? ఇట్ ఇస్ అ డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒక డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్తోని. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆ డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్తోని మనం ఏ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి? y by xతో మల్టిప్లై చేయాలి. అదే నేను చెప్పేది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఐ నీడ్ టు మల్టిప్లై బై వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, ఒక డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఏ డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ విత్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డయాగ్నల్. ఓకే, అండ్ ఓకే దట్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ బిట్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఇంటూ P of y by x చేయాలి. అప్పుడే మీకు ఎప్పుడు y by x ఇచ్చి ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు P of xy రావాలంటే, జాయింట్ ప్రాబిలిటీ రావాలంటే, కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ఇచ్చి మీకు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు జాయింట్ ప్రాబిలిటీ రావాలంటే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? P of x, y ఈక్వల్ టు మీరు ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఉంటుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్? అంటే 0.5 0 0 0.5 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది వస్తుంది. ఓకే, ఇంటూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, y by x తీసుకోవాలి. y by x అనే మ్యాట్రిక్స్ ఎంత? 1/4 3/4 1/4 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 3/4. అర్థమైందా? యు ఆర్ గెటింగ్ లైక్ దిస్.
you are getting like this, my dear students. Okay, you are getting in this particular fashion. Okay, అర్థమైందా? ఈజ్ దట్ క్లియర్? అర్థమైందా? అప్పుడు మీకు పి ఆఫ్ ఏమొస్తుంది? ఓకే, ఎక్స్ కామ వై మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. అంటే ఇదేంది? ఈ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై అనే మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? నథింగ్ బట్ ఇదేంది? 0.5 అంటే 1/2 1/2 0 0 1/2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మల్టిప్లైడ్ బై 1/4. ఓకే, 3/4 1/4 and 3/4 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది okay, then you are getting the value over here. So what kind of matrix you are getting, my dear students? Ante p of x comma y ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే మ్యాట్రిక్స్ ఏందన్నా? యు ఆర్ గెటింగ్ హియర్ 1/8 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చి కదా మీకు, 3/8 అగైన్ 1/8 3/8 ఇది వస్తుందన్న మ్యాట్రిక్స్ మీకు, ఇది వస్తుంది మీకు. My dear students, you are going to get these particular matrix. Okay, like that you are getting these particular matrix, my dear students, multiply cheste. Okay, so you are getting this one is what matrix? P of x. Okay, divide x anedi y anedi. Okay, my dear students. Okay, now is that clear? Okay, chalo my dear students. Okay, now you got the clarity over here, my dear students. అంటే మనకు వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వచ్చాయనేది మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా, my dear students? Like this we are going to do over here, my dear students. Okay, so y by x వచ్చింది, then we are represented the x and y matrix we are represented, my dear students. Okay, similarly, okay, is that clear, my dear students? Up to here everyone? క్లియర్ అయింది కదా? ఇక్కడ దాకా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలన్న వాడు ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ అనేటి. ఓకే, నౌ అర్థమైందా? ఓకే, చాలా నౌ లిసన్ హియర్. ఇప్పుడా క్లియర్ అయిపోయింది కదా? నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను నేను, పి ఆఫ్ వై అనే మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొస్తాను. ఓకే, హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద పి ఆఫ్ వై మ్యాట్రిక్స్? ఎందుకు ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది మీకు ఒక్కోటి చెప్తానన్నా. ఓకే, సో పి ఆఫ్ వై అనే మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని రావాలి. పి ఆఫ్ వై అనే మ్యాట్రిక్స్ వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి అది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే మీకు ఎప్పుడైనా పి ఆఫ్ వై అనే మ్యాట్రిక్స్ రావాలంటే, అంటే వై అనే మ్యాట్రిక్స్ రావాలంటే ఎక్స్ని ఓకే వై బై ఎక్స్తో డివైడ్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఎక్స్ని వై బై ఎక్స్తో డివైడ్ చేయాలి. అంటే మీకు పి ఆఫ్ వై అనే మ్యాట్రిక్స్ రావాలంటే యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ బై పి ఆఫ్ ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పి ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, అప్పుడు మీకు వస్తుంది. అప్పుడు పి ఆఫ్ వై అనేది ఏంది? పి ఆఫ్ ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఓన్లీ ఎక్సే. ఎక్స్ ఉండే వాల్యూస్ ఏంది? ఒకటేమో 1/2, ఇంకోటేమో 1/2, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒకటేమో 1/2, ఇంకోటేమో 1/2. ఇంకోటి వై బై ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంది? ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఓకే, ఆల్రెడీ వై బై ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఏందన్నా? బ్యాక్కి వెళ్ళి చూడండి. ఓకే, వై బై ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ మీకు వచ్చిందా? ఇగో ఇది ఇది. ఓకే, దిస్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 1/4 3/4, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సిమిలర్లీ 1/4 3/4. అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది ఈ మ్యాట్రిక్స్ నానా అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ ఏమొస్తే మల్టిప్లై చేయండి. మల్టిప్లై చేసి వచ్చే వాల్యూస్ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ ద 2 వాల్యూస్. ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హౌ మెనీ వాల్యూస్? 2 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, y1 అండ్ y2, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అప్పుడు ఎంత ఇది? ఇక 1/8 ఇదెంత?
1/2 into 1/4 1/8. Again ఇది 1/2 1/8. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ 1 ఈజ్ మీకు ఒకటి 1/4 వస్తుంది, ఇంకోటి 3/4 వస్తుంది. అంటే పి ఆఫ్ వై అంటే ఏంది, పి ఆఫ్ y1 పి ఆఫ్ y2 అనేగా అర్థము. ఓకే, అర్థం అదే కదా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 1/4 3/4 ఇలా వస్తాయి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మీకు ఇదేంది y1. అప్పుడు పి ఆఫ్ y1 వాల్యూ ఎంత, పి ఆఫ్ y1 ఈక్వల్ టు 1/4 అండ్ పి ఆఫ్ y2 ఈక్వల్ టు ఎంతనా 3/4. ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదా, y1 వాల్యూ వచ్చింది, y2 వాల్యూస్ వచ్చింది. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఒక్కసారి మనం ప్రీవియస్కి వెళ్ళి ఒక్కొక్కసారి చూసుకుందాం కదా. మనకి ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ పి ఆఫ్ y/x మ్యాట్రిక్స్, ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎంత అంటే ఇది. ఓకే, సిమిలర్లీ పి ఆఫ్ xy మ్యాట్రిక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఇది నానా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1/8 3/8 ఇది. ఓకే, సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంది, పి ఆఫ్ వై మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఓన్లీ పి ఆఫ్ వై మ్యాట్రిక్స్లో py1 ఎంత, py2 ఎంత. ఓకే, ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ చూసాను నాన్న మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అన్ని పారామీటర్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటన్నా అంటే, ఓకే వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ కండిషన్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ చూడాలి, క్వశ్చన్ చూసి జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఓకే, కవిత మేడం, దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2016 గేట్ 2016 సెట్ నెంబర్ 2లో అడిగారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదా, అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా నీట్గా చెప్తున్నాను. ఓకే, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తూ వచ్చండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఛానల్ ఈజ్ లాస్లెస్ అంటాడు. ఓకే, ఛానల్ ఈజ్ లాస్లెస్ అంటే ఏంది అర్థం. ఓకే, ఛానల్ ఈజ్ లాస్లెస్కి కండిషన్ ఏంది అని అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లంతోనే చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ కండిషన్ వెన్ ద ఛానల్ ఈజ్ లాస్లెస్, ఛానల్ అనేది లాస్లెస్ ఎప్పుడైందంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ ఓకే హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు. ఓకే, ఇది 0 అని చూపిస్తే ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడే అది లాస్లెస్ నానా. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాస్లెస్. ఓకే, ఇది డివైడ్ మరి చూపించినప్పుడే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఎక్స్ వై కవిత మేడం కాన్సన్ట్రేట్ హియర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లాస్లెస్ ఎప్పుడున్నానా హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై ఈక్వల్ టు 0. ఈ కండిషన్ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ చెప్పాను మీకు. ఎక్కడ చెప్పాను, మార్జినల్. ఓకే, సీరియర్ కండిషనల్ ఎంట్రోపీస్లో చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై. ఓకే, ఈ ఎంట్రోపీస్లో కండిషనల్ ఎంట్రోపీస్లో అందుకే ఇక్కడ చెప్పింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు 0 అర్థమైందా. ఎక్స్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు 0 అని అంటే అర్థమైంది. మనం ఆ యొక్క కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది, జనరల్గా మీకు వచ్చే టర్మ్ ఏంటంటే హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై యొక్క ఫార్ములా ఏంది, సింపుల్గా మీకు అర్థం కావడం రాస్తున్నాను. హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఓకే ఎక్స్ వై. ఓకే, ఎక్స్ వై ఇంటూ లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 బై. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, పి ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్. ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అర్థమైందా, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ సో ఎక్స్ వై కాబట్టి మనం దానిలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే మనకి ఇక్కడ ఏ మ్యాట్రిక్స్లు తీసుకోవాలి, ఎక్స్ వై మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఎక్స్ వై మ్యాట్రిక్స్ ఏంది, ఎక్స్ వై మ్యాట్రిక్స్ ఇందాక నాకు వచ్చింది. ఓకే, ఎక్స్ వై మ్యాట్రిక్స్ ఎంత వచ్చిందనా, వాట్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్ 1/8 3/8 ఇది వచ్చింది. ఓకే, ఇంకోటి 1/8 అగైన్ 3/8 ఇది వచ్చింది. ఓకే, ఇంకోటి పి ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై మ్యాట్రిక్స్ ఇదెంత నానా, ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది ఇందాకనే. ఈజ్ దట్ క్లియర్, ఆల్రెడీ రాసిన మ్యాట్రిక్సే నేను రాస్తున్నాను మీకు. ఓకే, ఎక్స్ వై డివైడెడ్. ఓకే, సో అర్థమైందా. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ వై మ్యాట్రిక్స్ అనేది వాడు కూడా ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు, 1/2 ఇది వాడే ఇచ్చాడు. వై ఎక్స్ వచ్చింది, ఎక్స్ వై వాడు ఇచ్చాడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. కవిత, ఈజ్ దట్ క్లియర్, ఎనీ డౌట్స్ ఓవర్ హియర్. సో వాడు వై ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ వాడు ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇగో వై ఎక్స్ అనేది వాడు ఇచ్చాడు.
ఓకే, సో ఇది వచ్చింది మనకి, సారీ ఇది వచ్చింది, ఇదేమో గివెన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎక్స్ కామ వై అనేదేమో వాడే ఇచ్చాడు గివెన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నౌ దీన్ని యూజ్ చేసుకొని హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, హెచ్ ఆఫ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై, ఓకే ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై చేయాలి. సో వెన్ యూఆర్ డివైడింగ్ ద ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై చేస్తే మీకు ఏంది, ఇవన్నీ ఏమో జాయింట్ ప్రాబిలిటీస్ అన్నీ ముందు వస్తాయి, ఇదేమో మీకు తర్వాత వస్తాయి అలా. ఓకే, అంటే ఇదెంత, ఇది 1/8, 1/8కి 1/8, అది వాడు గివెన్ గివెన్ కవిత, దట్ ఈస్ గివెన్. ఎక్స్ కామ వై ఈస్ గివెన్, ఇది వాడే ఇచ్చాడు. దిస్ మ్యాట్రిక్స్ మేడం, ఈ మ్యాట్రిక్స్ వాడే ఇచ్చాడు. ఓకే, యా దట్ ఈస్ హీ హాస్ గివెన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, y/8 మ్యాట్రిక్స్ మనం చేసాము, బట్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై అనేది వాడే ఇచ్చాడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈజ్ దట్ క్లియర్ ఓవర్ దేర్? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఒక్కోటి వేసుకో. ఇది పీ ఆఫ్ ఎక్స్ కాబట్టి 1/8. నెక్స్ట్ లాగ్ బేస్ 2. ఓకే, లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ ఇది రివర్స్ చేస్తే ఇయర్ ఎక్స్ బై వై కదా, 1/1/2 ఏమైంది, 2 అయింది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లాగ్ బేస్ 2. అగైన్ నెక్స్ట్ ఇది తీసుకో 3/8. ఓకే, 3/8 లాగ్ బేస్ 2 my dear students. Again this is 2 my dear students. Okay, similarly my dear students, again this go 1/8. Okay, 1/8 log base 2 my dear students. Okay, it is also log base 2, log base 2 తీసుకొని. Okay, so again it is 2 my dear students. Okay, similarly next this one 3/8, ఇదేమో రివర్స్ చేయాలి. Okay, this is 3/8 log బేస్ 2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 2 యూఆర్ గెటింగ్. అయితే ఇది చేస్తే మీకు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై ఎంత వచ్చిందనా, ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1 వచ్చింది. ఓకే, 1 వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. మన కండిషన్ ఎప్పుడు లాస్లెస్, మనం ఏదైతే ఎంట్రోపీ చేస్తామో, ఓకే కండిషనల్ ఎంట్రోపీ చేస్తామో అది ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. ఇక్కడ మనకు 1 వచ్చిందనా. ఓకే, సో దిస్ ద అబోవ్ ఛానల్ ఈజ్ నాట్ లాస్లెస్, లాస్లెస్. అర్థమైందామా కవిత మేడం? ఇది అర్థమైందా? వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఓవర్ హియర్, వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్? Is that clear everyone? Any doubts? Any doubts or is that clear? Tell me. Respond over there. Is that clear my dear students over here? Okay, chalo. Is that clear over here my dear students? Similarly, matrix multiplication కాదమ్మా, అది మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కాదు, ఎంట్రోపీ అమ్మా. ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఏంది? ఎంట్రోపీ ఫార్ములా ఏంది? ఎంట్రోపీ అమ్మా, మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కాదమ్మా. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంట్రోపీ ఫార్ములా మర్చిపోయారా? ఎంట్రోపీ అది మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కాదు. P1 లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1/P1 ఇట్లా. కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్స్ వై తీసుకుంటాము, ఇక్కడ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై తీసుకుంటాం. ఓకే, అర్థమైందా? మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ నేను చెప్పానా? ఎంట్రోపీ మీకు అంత కష్టపడి నేను ముందు తీసుకెళ్ళి మీకు అలా ఈక్వేషన్స్ చెప్తే మేడం గారు. ఓకే, చాలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్.
Okay, similarly next one is the second one is asking the channel is deterministic అని అడుగుతున్నాడు. డిటర్మినిస్టిక్ అంటే ఛానల్ ఏంది హెచ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ 0 కావాలి. అయితే మనకు ఆల్రెడీ వై బై ఎక్స్ అంటే పి ఆఫ్ ఓకే ఎక్స్వై అంటే ఎక్స్వై ఆల్రెడీ వచ్చిందన్న మనకి. ఎంత వచ్చింది? పి ఆఫ్ ఎక్స్వై ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ యూఆర్ గెటింగ్ 1/8 వచ్చింది, 3/8 వచ్చింది. అర్థమైంది, ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇంత కష్టపడి చేసేది అర్థం చేసుకోవడానికి. 1/8 3/8 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, తొందరపడితే పోయి మనం బొందర పడతాం అంతే. ఓకే, ఇక్కడ పి ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ ఇది కూడా ఇచ్చాడు అన్న. ఇది ఎంత ఇచ్చాడు? ఓకే, ఎంత ఇచ్చాడు అన్న? వై బై ఎక్స్. ఓకే, ఈ యొక్క వై బై ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా వాడే ఇచ్చాడు. మనకు వచ్చింది కదా, ఎంత వచ్చింది? 1/4 3/4 మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 1/4 3/4. ఓకే, ఇది వై బై ఎక్స్ మనకు వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది రివర్స్. ఈ రివర్స్ ప్రాసెస్లో ఓకే మనకి ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం. ఓకే, అంటే సేమ్ ఓకే 1/8 3/8 సో ఇలా. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్ ఏమైంది? హెచ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ కాబట్టి హెచ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ అంటే ఏంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్? పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఓకే లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 బై మై డియర్ స్టూడెంట్స్ పి ఆఫ్ వై బై ఎక్స్. ఓకే, అప్పుడు హెచ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ వై ఓకే వై డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రాసుకోండి. ఇది 1/8 రాసుకో సాంబా. ఓకే, 1/8 ఓకే 1/8 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది 1/8 ఇది రెసిప్రోకల్ అయింది. ఇదేమో 1/8 ఇదేమో రెసిప్రోకల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి log 4. ఓకే, దెన్ 3/8 log మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇది రెసిప్రోకల్. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ బి 4/3. ఓకే, అలా రాసుకోవాలి మీరు. బేస్ 2 ఉంటుంది కదా, బేస్ 2. ఓకే, 1/8 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ లాగ్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యు ఆర్ గెటింగ్ 1/8. ఓకే, లాగ్ అగైన్ 4 బేస్ 2 అగైన్ 3/4 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ లాగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 4/3. ఇది కూడా ఏమైందమ్మా? ఇంత కష్టపడి చేస్తే ఇది కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో హెచ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది కూడా నాట్ డిటర్మినిస్టిక్. అయితే మనకి లాస్ట్ లెస్లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. డిటర్మినిస్ట్లో కూడా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో సి థర్డ్ వన్ ఈజ్ నాయిస్లెస్. ఓకే, నాయిస్లెస్సా చూద్దాం. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఈజ్ నాయిస్లెస్ కండిషన్. ఓకే, నాయిస్లెస్ అంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వాట్ ఈజ్ నాయిస్లెస్? నాయిస్లెస్ అంటే రెండు కండిషన్స్ హెచ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ఈ రెండు ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. మరి అయితేరియా కాట్లే, ఈ రెండు 0 కాలే. ఓకే, ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0నే, ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0నే. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ నాయిస్లెస్. ఇది ఫోర్త్ కండిషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక ఫైనల్గా ఇది యూజ్లెస్గా చూడాలి. ఓకే, యూజ్లెస్ అంటే అర్థమైంది. యూజ్లెస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అంటే మీరు ఏదైతే ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా డివైడెడ్ బై వై ఈక్వల్ టు 0 కావాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో దీని యొక్క ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై డివైడెడ్ ఫార్ములా ఉంటుందన్నా చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఆ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందంటే ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మైనస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై. ఇది నానా అర్థమైందా? అంటే హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై ఇది కావాలి. అయితే మనకి హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే నేను చెప్పాను కదా, హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే రెండు సింబల్స్ ఉన్నాయి మనకి. హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మనకి రెండు సింబల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే రెండు సింబల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి ఏంది? ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 0 ఈజ్ 1/2 అండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 ఈజ్ 1/2 ఇండివిజువల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్.
ఓకే ఓకే డెఫినెట్లీ చెప్తున్నా యూజ్లెస్ చెప్తున్నా మేడం, తొందరపడకండి, తొందరపడితే బొందలే పడ్డాం. ఓకే అయిపోయిందా ఇవాళ? ఇది కండిషన్ చేసుకోండి రా, రేపు చెప్తా నేను. ఇది చేసుకొని రామా, అట్లీస్ట్ ప్రూవ్ ఇట్. సో ఎక్స్ వాల్యూ అంటే ఎంత వస్తుందా? ఎక్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంది దీనికి 1/2 అంటే P1 log base 2 of 1/P1 నెక్స్ట్ P2 log base 2 of 1/P2. ఓకే ఇది P1 అనుకోండి, ఇది P2 అనుకోండి అలా. ఓకే దెన్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎంత వస్తుంది? ఇది 1/2 log base 2 of 2. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ 1/2 log base 2 of 2. అయితే ఇది ఎంత వచ్చింది మీకు? ఓన్లీ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్సే ఎంత వచ్చిందనా? హెచ్ ఆఫ్ ఎక్సే మీకు ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. బట్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై 1 ఇందాక వచ్చింది కదా, ఏం చేస్తాం? హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ఇక్కడ చేసాం చూడండి. హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ఎంత వచ్చింది? అక్కడ కూడా 1 వచ్చింది, అక్కడ కూడా 1 వచ్చిందనా. సో ఫైనలీ 1 - 1 అంటే మీకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంది? ఓకే ఇది. ఓకే సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది. సో ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై ఇది ఎటు 1 వచ్చింది, దీని వాల్యూ ఎంత? 1. ఆల్రెడీ ఇది సాల్వ్ చేసాం, దీని వాల్యూ కూడా ఇందాక 1 వచ్చింది. 1 - 1 ఎంత? 0. ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్. It is useless, my dear students. Okay, hope you have enjoyed the today's session, my dear students. Okay, thank you very much for attending the today's session. Okay, రేపటి క్లాస్లో మనము నీట్గా డీటెయిల్డ్గా వెళ్దాం నాన్న. ఓకే సో కవిత మేడం అర్థమై ఉంటుంది కదా ఎంత చక్కగా చెప్పాను. ఇది నాయిస్లెస్ కాదు, ఏది కాదు, ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్. ఓకే ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్, my dear students. Okay, thank you very much, my dear students. So in the next session I am going to explain about the discrete numerous channels. So next binary symmetric channel ఏంటి, binary erasure channel ఏంటి, capacities ఏంటి, problems ఏంటి, different. ఓకే ఓకే ఇప్పుడే చేస్తాను. ఓకే డెఫినెట్లీ. ఓకే ఇప్పుడే షేర్ చేస్తాను, టెలిగ్రామ్లో చెక్ చేసుకోండి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే సో the number of Facebook followers are day by day increasing, my dear students. Unacademy Telugu channel, you are going to express the subject in both the languages. Okay, so Telugu channels ఉన్నాయనా, సో వాటితో పాటు డిఫరెంట్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి వేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ద సబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. సో ఇవాల్టి నోట్స్ 4 days ప్రీమియర్ నోట్స్, ఈడీసీ నోట్స్ మొత్తము టెలిగ్రామ్లో డే టు డేట్ పెడతాను, చెక్ చేసుకోండి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ.